Okay, I think that we should start, Ambassador VIERA Blanco. The floor is yours. We are ready to start with? Yes, indeed. Okay, so good evening, everyone. Welcome. We're here to have a conversation about justice for Venezuela, a critical issue for Venezuela, present and future. A conversation among many other conversations that we will come between our parliaments. As ambassador of Venezuela to Canada, and on behalf of Venezuelan in Canada, we are pleased to gather together in this webinar Canadian and Venezuelan members of parliament with experts on international justice to have this conversation. We deeply thank the chair of the International Relations Standing Committee from the Canadian House of Commons and the Venezuelan National Assembly, Honorable Michael Levitt and Armando Armas. Distinguished Professor Irving Kotler and Mr. Humberto Prado, Venezuelan Presidency Commissioner from Human Rights. We also thank members of the Diplomatic Corps in Canada, friends of Venezuela, who have played a key role in supporting our interim government. We thank members of Global Affairs Canada for their presence and their sustained support that has been critically important for the Venezuelan government. We finally thank Canadian organizations such as think tanks and civil society organizations for the attendance, as well as a member of a wide range of Venezuelan and Canadian political party members, reflecting our need of a constructive approach to construct the future for Venezuela. The webinar includes 10 minutes per intervention from the panelists, and we're gonna have a Q&A with our panelists, questions that have been collected from emails and from the chat window. Bienvenue, nous sommes ici pour avoir une conversation sur la justice pour le Venezuela, une question cruciale pour le présent, pour l'avenir du Venezuela. Une conversation parmi de nombreuses autres conversations qui auront lieu entre nos parlements. En tant qu'ambassadeur de Venezuela au Canada et au nom des Vénézuéliens au Canada, nous sommes heureux de nous réunir dans ce webinaire des parlementaires canadiens et vénézuéliens avec des experts de la justice internationale pour avoir cette conversation. Nous sommes très remerciants vivants des présidents du comité permanent des relations internationales de la Chambre des communes du Canada et de l'Assemblée nationale vénézuélienne, l'honorable Michael Levitt et Armando Armas, le professeur distingué Irving Kotler, et Mr. Humberto Prado, commissionnaire de la présidence vénézuélienne aux droits de l'homme. Nous remercions également les membres du corps diplomatique au Canada, amis du Venezuela, qui ont joué un rôle clé dans le soutien de notre gouvernement intérimaire. Nous remercions les membres des Affaires mondiales Canada pour les présences et les soutiens qui étaient d'une importance cruciale pour le gouvernement intérim vénézuélien. Nous remercions enfin des organisations canadiennes telles que les groupes de réflexion de l'organisation de la société civile pour la présence ainsi que les membres d'une large éventail de membres des partis politiques vénézuéliens et canadiens reflétant notre besoin d'une approche constructive pour l'avenir. Le webinaire comprend des interventions de 10 minutes des panélistes. I would like to add on a final idea. Venezuela is going through the worst humanitarian, economic, political, and social crisis in the history, registering signs of devastation, financial and social breakdown, poverty, displaced people, misery, and crimes against humanity never seen in our country. Never seen in our country, in our American continent. Today, a group of expert panelists will not only debate about Venezuela, but they will confirm their solidarity and support to build an alliance that liberates peace, freedom, and justice. Justice that is also prosperity, happiness, and love among Venezuelans.
Le Venezuela a traversé les pires crises humanitaires, économiques, politiques et sociales de son histoire, enregistrant des signes de dévastation, d'effondrement financier et social, de pauvreté, de personnes displacées, de misère et de crimes contre l'humanité jamais vus dans notre pays et dans notre continent américain. Aujourd'hui, les groupes de panélistes experts débattront non seulement de Venezuela, mais ils confirmeront leur solidarité, leur soutien pour construire une alliance qui libérerait le pays. La liberté et la justice qui est aussi aux prospérité, le bonheur, l'amour parmi les Vénézuéliens. Merci beaucoup pour votre bonne volonté, à votre bonne attente de cet rendez-vous. Mais maintenant, right now, we are going to start with, I'm going to concede the words and the intervention to Mr. Honorable and my good friend, Michael Label, Member of the Parliament elected by York Centre, Toronto, Ontario, Chair of the Standing Committee for Foreign Affairs of the House of Commons. Honorable Levitt has been a dear champion from human rights and justice and a dear champion from the freedom and restoration of democracy in Venezuela. Michael, please go ahead. Thank you.